Lisokulaba. Kale nange nsanyusa nnyo okubanga nate kolera okumbuuza NTV. Abadde beebuuza musawo gye yabulira naye tubadde nga gye tuli era tuweereza abantu. Bamanyi bankazaako omusawo w'abavubuka. Ndi musawo wa bonna, only that my concentration abavubuka kubanga nkimanyi concentratinga ku bavubuka osobola okuyetinga tremendous change. We bakaddiiranga n'abakadde obayina. Of course n'abavubuka baba transitioninga kubanga every time baba bakola ki bakula. So abavubuka mukulikeyo ku masomero nkimanyi bulungi mwawumudde. Please be good girls and boys. Mwawumudde naye this is a reminder nti ebitundu byamwe byonna ebyomubiri tebyawumudde. Some parts of your body are active, especially the sexual parts are very active. The demands are so high, but please try to control the sexual moods, the sexual feelings. Mind about school, that in time you are going back, temudda mubiri bye mwavaamu. The boyfriends and the girlfriends that cannot take you anymore. So kitegeeza nti mulina okuba abagezigezi, concentrate on your books. Yes, exactly. Kati abavubuka mwebereremu lero tugenda kutunula nga Farida wayanjudde omulamwa tugenda kutunula drug abuse okusigadde mu bavubuka, of course n'abakadde oba ne ba parents nawe bajja kuba involved okuba nti drug abuse kyekiye. Drug abuse, first of all, drugs chechi. Drug ekisoka kasokema types of drugs, then we shall know what drug abuse is. Drugs tuyina ebintu ebilagalagala ebikosa oba ebikyusa obulamu bw'omuntu. Nga mu bino we can mention tuyina alcohol is one of the drugs. And most commonly abused drug is alcohol. Is it a drug? Yes, alcohol. Alcohol and drug abuse both together. Tuyinawo enjaga, cannabis. Tuyinawo marijuana, tuyinawo amayirungi, tuyinawo zino injectables, drugs zemwekuba. Tuyinawo neziri medical, like opioids. Opioids, these are strong painkillers. Where abantu bagetinga used to zo ne babanga every time emibiri bagis demandinga just because of the prolonged use. Kakati ebintu bino gyebiri bine emirimu gyabyo n'emigaso gyabyo emirungi. Exactly. Kati gwe nsinzira gy'obikozesaamu yebifuula ebibi. Exactly. Kati drug abuse kijja kitya nti too much of everything becomes an abuse. Buli lw'okozesa ekintu emirundi egisukkiridde ne kibanga kifudde ku mulamwa gwe kirina okukola, that is an abuse. Abuse tekitegeeza nti it's only drug. You can even abuse food. Omuntu okulya n'okuba empiiri, that is food abuse. Yes, ukubanga walidde emmere n'esukkirira kitegeeza kati ate ekozinze effect. Ate okwambala engato emu n'ojambala. Of course you are abusing the shoes kubanga shoe abuse. Nga tegenda kaddiwa kati kitegeeza also. So that means that too much of everything is an abuse. Kati bwe kiba mu drugs nti buli lw'okozesa ennyo ebiragalagala, that is drug abuse. Therefore kiri associated with very many effects ku bulamu bw'omuntu, ku systems zonna nga bwe tugenda okukola ki okulaba. Nakati abavubuka abasinga nadda mu Uganda bali so much attracted to drug abuse. Drug abuse oba okozesa ebiragalagala. Lwaki? Oba what are the factors ezisinza okubaleeta okuba nti bakozesa ebiragalagala? Ekisooka abavubuka abafu abasinga they are too idle. They already say an idle mind is a devil's work. Tebalina byakola. Kati ebiseera ebisinga abavubuka bano basanga nga okukozesa ebiragalagala bagifuulanga escape to run away from their thoughts. Naye tulina abantu abalina ebyokukola ng'ate bingi. Yes. Neera nga babusinga drugs. Kati they are addicted. That's addiction. Basookera mu butaba na byakola. Exactly. Kati ne gufuuka omuze. Naye kati abavubuka tutunira abavubuka kubanga omuvubuka ebiseera ebisinga lwaba idle alowooza very many things. Nga tewooki. Kati ebiragalagala babikozesanga passive leisure, how to spend their leisure. Kati ne beesanga nga bagenze mu addiction. Okisooka kyova tugamba abazadde oba abantu bonna, let's keep the young boys and girls busy.
buli lwoba ng'oli bize obwongo obulowooza okunywa enjaga, okunywa omwenge, okunywa sigala, okunywa enjaga bubeera involved in something constructive. Kati by the time woovira ku kintu ekyo obwongo buba bukoze ki, buba bukyuse. Naye buli lwoba ng'oli idle ebiseera ebisinga, you have more attention towards abusing that same drug. Kakati idleness tumaze okugiraba. Then another point is that abavubuka okusinga, it's peer pressure. Abavubuka bano ebiseera ebisinga, majority of them ekibanywesa enjaga because ogenda nobeera mu kigroup nga abavubuka bonna banywa nolaba nga ba feeling out of place. Abo bonna abayimbi ekibaleetera okunywa enjaga drugs because abantu babeera nabo bantu bakola ki, banywa drugs. Ne smoke eyabo abanywa esobola okukwa because they always say nti a passive smoker always suffers more consequences than the active what? Ye lwaki kubanga gwe omubiri gwe teguli used ku kyo, kitegeeza kikukosa nnyo singa ono omubiri gwe kimanyidde. Yensonga lwaki passive smoker asafalinga nnyo. So ebikoosi bino oba peer pressure okusinga ddala bavubuka, gundi kwatogezeeko, how will you feel? Ogenda kuwulira otya? Abantu kati baagala nnyo okubeeramu eyo experience kubanga first of all abavubuka ekisinga okubanywesa drugs zino baagala nnyo bali mu discovery. Ayagala kumanya bano bawulira batya, ayagala kumanya gundi bwanywa enjaga ng'agenda ku stage nange nsobola okuba ekyo gundi kyali naye nagezaako agenda otuuka ku microphone ng'adodooma budoodooma naye kubanga ye tali used ku kyo naye ng'ate ono ali used ku kyo. So therefore peer pressure kintu kibi nnyo. Ofugenda mu masomero in the schools era ogenda okulanga ba badman babeera bokka, bavubuka baba badman bagezaako okulaba nti they recruit more. Of course, however falls them, falls a victim. Buli yegatta ku kikoosi ekyo naye agenda kubeera victim of drug abuse. Ayinza okwegamba nze kambeera bubezi nabo njagala nnyo ebintu bye bakola naye nsaagala njaga zaabwe, bannyumira, they are fun to be around, naye njaga sijja kugifuuwa. Eventually weesanga nga tosobola kyewala. Yeah, of course, because tulina okumanya kimu nti ebikoosi ebyo wamala okunywa enjaga wabeerawo emize emirala egigoberera enjaga effects ezijja after. Kati oyinza okuba nga toli victim wa kunywa naye ng'ate osobola okubeera influenced by other bad acts oba ebikolwa ebiki ebirala ebireeteddwa. First of all omunywi w'enjaga bano abaana bamala okukozesa ebiragalagala bino, ekisooka sexual libido goes high. Kati sexual libido webanga egoyinga high ogenda okulaba abaana bolaba ne barapinga, defilement, bakwata n'ebisolo. Exactly. Ekisolo kiraba nga mukyala, batandika okulaba ebikyala ebikadde, batandika okulaba buli mukazi ayita mu maaso gaba muki aba mulungi. Kakati kitegeeza nti toyinza kubeera na muntu nga abba onuga nti nze ladde nkuwerekeddeko, tekisoboka. Of course naawe obeera ki, obeera wayambye. Poliisi weba esookera ku ggwe kubanga ne oba tewabbye naye wayambyeko, oyinza okuba beera awo olabirize. Of course you have contributed towards the theft. Therefore kakati abaana bano bambye bagenda mu bikoosi bino ne wabatanywa oluusi abeera tempted okukola ki, okunywa. Kakati ogenda nowesanga for example abavubuka, omusirikale omu yaŋŋamba nti obubbi bubeera bungi nnyo nga abavubuka bawummudde. Nebuuza lwaki, and I have seen it kituufu. Lwaki abavubuka bano ebiseera ebisinga we bamala okukozesa ebiragalagala babikaminga nga tebatya, babikaminga fearless. Kati bwekuba kuyingira kikomera ajja kukirinya kikole ki, kubanga enjaga eri emuliko oba omwenge awulira nga takola ki, talina kyatya. Kati at the end of the day bambi wosanga oluusi bakoze ki, babatiddeyo. Ate babeera attempted okuforce okulumba omusirikale ayina emmundu kubanga amaze okozesa ebiragalaga talina kyakola ki, awulira ali high. Gwakulaba oyina emmundu emu naye yeeraba nga asitudde majegere. Kati at the end of the day zibazita false perceptions, bafuna hallucinations. Hallucinations are false perceptions towards a stimuli. Neyeefuula neyeeteeka mu kifo kyatakola ki, kyataliimu, kubanga already ekiragala kino kyakozeseza kikyusiza obuki, kikyusiza brain ye, kikyusiza endaba gyalabamu ebiki, ebintu. Kakati that's one of the cause. Then endala esinga okuba cause oba risk factor is exposure. Tugenda tunulira abavubuka bano nga bali exposed to drugs. Yes, for example omwana wabeera nga akulidde awantu nga batunda omwenge, there is no way how you can avoid that child from taking alcohol.
ekisooka mukimanyi nti abaana banywa obugagga buno busigadde mu macupa mu crates mu tray mu macupa gamu nga muto ku myaka nga 7 obasanga mu cupa nga banywa obukoze eki abaganda balina eryogere gamba ekiwomereza kireeta ki kireeta enkeeko kati lwagenda ng'anywa obwo obusigaddemu oba maama nga taliiwo n'akulabiriza n'anywa. This girl or this boy is being dragged to addiction. Ogenda okulaba nga osanga omwana 8 years 7 years wali ekigundi butabikamu alcohol nga wali abaana betaaga okuba to be rehabilitated just because of alcohol. 17 8 years 10 12 omwana akulide for example ate mulimu abaana addiction ng'evira ddala mu lubuto lwa maama nga maama yali lujojo maama yali anywa n'ofuna olubuto n'obanga onywa nga bwe tugenda okulaba drugs avaayo katamidde omwana oyo exactly avaayo ng'alina kye bayita withdrawal syndromes ez'amaama kubanga yo alcohol and these drugs crosses the crossing a placenta direct to the blood to the child's blood ezo mulimu element eri mu mwenge omwo oba eri mu drugs crossing straight crossing placenta barriers nebanga egenda ku brain y'omwana. At the end of the day ojasanga baby ono oba child ono nga talina yamuyigiriza kunywa mwenge naye olw'okuba nti kiri mu musaayi kiri genetical kiba kimudrivinga ku ekyo kyovala bagamba nti alcohol can be a family history. Jjajjaawo yanywa maama we yanywa taata kojjaawo yanywa toyina ngeri ki gyogenda kisomoka nga ne maama we yanywa ng'oli lubuto ebiseera ebisinga. You don't need to find out where the history is coming from kubanga already family ekikola ki ekirina. Frida mulimu families ezimu nga zo omwana okunywa omwenge it's normal. Omwana okunywa enjaga it's normal. Nga basenasena n'obasenda. Exactly. Katandike nga kato kaleme tuswaza nga tekamanyi kuwoomerwa mwenge kati genda tumule mu musawo. Okay, tugenda kumulamu katono nnyo. You have issues with a child nga alia or I mean afuwe Ebilagalagala. Tuweerezeko ku message 700 65 65 00 tukoma. Good sleep equals good health. Nice silly math teacher. Indeed, doctor. Take an example of some of my patients. Abamu baja ne stress, fatigue, neck and back pains, and even insomnia. And with all of my years of experience, I can confidently say that Rose Foam mattresses have never disappointed not only my patients, but also my friends and family. Sikwe Jubisa, but us who join the Rose Foam family are the most productive humans on the planet. Rose Foam, a world of beautiful dreams. He saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He made it possible to receive quality medical services anywhere in Uganda by simply using a phone. UG needs more of you. To share your story, visit ugneedsmoreofyou.com. Airtel, the smartphone network. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love my soul. Be patriotic. Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co-Uganda, Office of the President. Limited financing continues to hinder agricultural productivity and commercialization in Uganda. The sector is unable to attract credit, leases and long-term finance to improve agriculture outcomes. This situation has been aggravated by the COVID-19 pandemic, which has tremendously affected the way agri-SMEs access credit and their ability to pay outstanding debts. According to a recent study by EPRC, about 82% of agri-SMEs reported a severe decline in business activity arising from the outbreak of COVID-19 and subsequent containment measures. As a way of helping agribusinesses manage the changing financing landscape in the post-COVID environment,
EPRC invites you to a live discussion on NTV and online this Wednesday, the 27th of April at 11 a.m. under the theme Agricultural Finance, Coping with Economic Recovery Amidst the COVID-19 Environment. Follow the discussion on hashtag AFYB2021. Organized by EPRC in collaboration with ABI. Tukomyewo, thank you so much for keeping it MwasuzeMutya. Gwe yagezaako n'olwanyisa paka wawangula Ebilagalagala. You too can share wakikola otya omwana omulala w'omuzadde omulala stuck with drug abuse abenga ayigira ku ggwe. Tulina musawo Sam Kirya twogera Bilagalagala. Yes musawo, obadde olina point yogezaako tugamba before we took a break. Gezaako gijjukire. Tubadde tuwa the causes or the effects of what? Of drugs. But of course, tubadde tuna the causes first of all. What church causing abaana bano okubanga bakola ki? Bilagalagala. Tubadde tutunuulira. Obadde ngamba abaana as young as 8-10 years. Yes. Nabo basanga mu centers as a rehabilitation. Exactly. Kakati omwana ono akuze nga both parents are alcoholic. Omwana oyo abeera ku risks z'amaanyi nnyo okubeera nti becoming addicted to a tender age. But yeah, abazadde babatuma omwenge, genda oleeta omuki omwenge. Thank God kati omwenge guli sealed, obucupa buli sealed. Ne luli baakutumanga genda n'eccupa. Teeka teri mwana gw'otuma mwenge nti genda oleete eccupa y'omwenge, genda ogule waagundi omwenge bw'aba kagiraasi n'atagunywako. Kati freak emirundi gy'okuma omutuma waliwo baagutunanga tisimusaanikire. Yes, gye bali namuwa akacupa ke genda ongulire. Guno gwo ku kyalo warrant. Yes, genda oyomako ebitaano, genda ongulire yako 10 wa mukyala Bena. Kati at the end of the day omwana ono waagenda ekiteeza alozaako. Mu kulozaako omwo omwana ono developing addiction. Ekisooka ekyo tukirabye niweebanjaga yennyini omwana ono ebiseera ebisinga taata wobanga oginywa. Ate n'enjaga eriiso ffale. Falindo kimanyi nti bawo wabanga anywa enjaga. Nange ntandika okutami ajje muwunyako wagisaagisa emugenda mu nviiri embeera mu ngoye ne waba kwadde bwa haga esobola okukuba nekutamiiza nga y'amaanyi. Tugana olinya taxi ng'omusajja anywedde enjaga nga n'ogiwulira ogenda okuvaamu ng'omutwe gukola ki gukuluma. Ekitegeeza nti sometimes drugs zino omuntu teyeetaaga actually nakugikunywera giwooli. Ni waba aginywedde nemugenda ku mubiri kuno kitegeeza ebeemukola ki ebeemuwunyako. Kati the mere fact nti oli near that person osobola okugetting addicted ku kawo ku that smell ey'enjaga eyo. Ogenda okulaba every time yagala kuba muntu haga because tokimanyi nti oli addicted indirect. Oli addicted to that person just because of enjaga gyakola ki gyanywa. So kati abazadde ebiseera ebisinga abaplayinga role nnene nnyo ocreating addiction ku baana. You are keeping alcohol in the fridge. Wa mukwano gwange yanyumiza engeri yatandikamu okunywa omwenge. Naye nga ne bazadde bennyini tebakimanyi nti agunywa. Yasookanga atya omwenge gwabeeranga mu fridge ewaka gwabeeranga mu fridge nga kyakola bwe yamalanga ogunywa ng'eccupa ajaasa. Kati ng'agamba muzeeyi eccupa yayatise naye nga yagikoze eki ng'aginywedde. Kati muzeeyi wabanga n'omwenge gwe yanywa n'alekamu oluusi n'ateeka mu fridge okwo kwe yatandikiranga. Bwe yamalanga ogunywa ng'oluusi ayongerawo amazzi. Muzeeyi yagendanga okuddamu okunywako ng'awulira testi ekyuse. Omuguyi we okumba ono yagunywedde n'ayiwawo ki amazzi. Naye yanyumiza nti yalwana na addiction okubanga agivaamu. It wasn't so easy. Kubanga tewali kintu kizibu ku treatinga nga addictions and the complications that are being brought by drugs. Ekyo kyo kikyasinza okubeera very expensive and it's not so easy. Kakati we tuba tumaze otutunuulira causes ezo. Then another cause is stress. Okay. Stress. People who have got stress, abantu abalina ebizibu, they always tend to run to alcohol. Members, this is a warning. Buli lwobanga olina ekizibu okugamba nti ogenda onywe tekijjawo kizibu. You have to think about the solutions to the problems that ogenda ogambe nti onywe olw'okuba ofunye ekizibu. Ofunye problem eri financial nga bwanoonya solution kagira abuzaabuza wano. Era bwe gumala okuggwako
ekizibu kisigala kikola ki nga wali nga gunvuddeko nga kinvuddeko kumala kaseera nkyerabidde. Problem is wogenda okumala kufuna solution ate nga kali kakyakuwoomera ekiwoomereza ekyo kikyaliwo era ng'ogamba olaba kino nakivvuunuka kancelebratinge ku lwekyo mukucelebratinga olwo becoming addicted. Kati buli lwonaafunanga ekizibu before you think of the solution olowooza kusooka kugula ki kugula mwenge oba kugula njaga oba kugula anything kyolamba addicted to. Kati at the end of the day kitegeeza ogenda losing a track. Kigenda ku affecting the intellectual capacity yo, the thinking capacity genda kubeera altered. You cannot think without alcohol. Mulimu abantu abakyemanyiza Farida nti okujja wano kumpewo ina kusooka kunywamu becoming a brave osobola okwogera eri abantu oyo ali addicted. That's a problem yeetaaga kuyamba kubanga kitegeeza wolituuka talk show enaatuuka nga tonyweddemu omwenge nga toguyina kakati. That is a problem. Abantu baloozinga performance for work, abantu baloozinga track, abantu baloozinga reasoning, poor judgment. Abantu bajudginga poorly when they are addicted, when they are drunk. Drugs boziyingiza mubiri. What exactly happens? What exactly happens in the system? Ekisookera ddala drugs zino omanyi brain okukola kwa brain erina chemicals. Chemicals is the driving chemicals eziyamba obwongo okola ki okukola okubanga kutambula bulungi. Eringa bwala nti motoka bama mafuta oil grease n'ebirala. Kakati obwongo buyina ebirungo bino dopamine, serotonin and others. Kati ebirungo bino acetylcholine and other chemicals. Ebirungo bino they are the driving factors eza brain okola bulungi. Kakati alcohol bwagenda mu brain interfering production of such chemicals. Kakati ezo chemicals bwe nga ziri either in low amount ogenda funa changes zanjawulo oba zigenda kuba mu high amount brain egenda kubanga producing more of those chemicals. Kati brain egenda kubanga countering bile bipya byotadde. Exactly. Kati olusi alcohol egende nayo mu overdose. Of course ebibya mu overdose era ofuna byanjawulo obira mu low dose ofuna byaki. That's why we try abantu omuntu abanywa muno omwenge bafuna nnyo conditions nga schizophrenia bebano abantu oyisoka bafuna mood disorders, depressed moods. Nosanga omuntu nga ali depressed, depression and mania moving together. Mania mwe muntu okubanga ali hyper ulina anywa omwenge nabanga ali high naseka ba mu class ya contributing you know he feels high because of the drug that he has taken. Olusi nebyayogera batabitegeera omulowooza omuntu abyayogera bikola ki abitegeera kitegeeza brain erina hypersecretion of the the chemicals or the driving chemicals of the brain. Brain eri altered tekyakola normally. Kati ate abamu n'agenda mu depression n'asirika newomubuuza ng'ali awo alinga omulwadde tasobola kunaaba emmere tayagala agwa bugwi ayongobeyebaka bwebasi oluusi babeera mu depression causing a depression. Kakati ate abamu ne creating of course eyinza creating of course tulina kati ate abamu basanga oli bonoonekera ddala n'afuuka schizophrenic be babalalu boolaba nga wadde mulalu era omusanga akolezezza ng'alina byanywa ng'omanya oyo drug addiction eyamuleetera okukola ki okubeera schizophrenic. Kati bw'otuukira okubeera nti bano abalalu abasiba obugugu n'omulaba ng'atambuza maanyi alina gy'alaga be ba schizophrenic abo takyasobola kulikavalinga brain eri permanently damaged. Sokoleke ne bwe tumutwala mu rehabilitation waliwo conditions nga ne bwemutwala mu rehabilitation tasobola kuddayo nga bwe yali. Lwaki? Omwenge guno ogunyweredde ebbanga ki, enjaga eno oginyweredde ebbanga ki, chemicals zino bazikubidde ebbanga ki, ekyo nakyo kimatalinga nnyo kubanga the more time wogibeerako the more time you become what obeera ne funny complications over chronic complications that cannot be treated. Kubanga it's not easy to treat a complication. Fana enkovu ebeze ku mubiri kuno olwana n'enkovu ogijjawo naye nga tekola ki agisonye yandisengako. Exactly. Ate oyinza ogiraba nga oli alwana n'enkovu ate neeyongera kukola ki kakati. That's how it is. Omuntu afuna eddagala naye yeyongera kukola ki kuba bubi. Ate ekisinga okunseesa Farida, tell specific medicines of addiction. Era medicine eddagala lye bakuwa era eba derivatives from the drugs you are taking. Bwe baba nga bakuwa eddagala lyanjaga
era eddagala libakuwa they are derivatives from njaga. Derivatives senchi babijjomo bafunamu components of that drug. Exactly. Kati nekola etya ne suppressinga bino ne suppressinga eri mu mubiri. Oba kitegedde nti bwe gaba mazzi wabawo amafumbe nagatali maki mafumbe kati wali galigamba mafumbe bagezako suppressinga gano kitegeeza ate neddagala linyini lyomira waliwo chances of getting addicted to the drugs you are taking. So better to live than again starting the medication. Kakati ugana obuzo omuvubuka n'osanga omuvubuka Fabida soke tubuze ensonga ki abavubuka bamanywa enjage. Someone gives you a very funny reason. I think I always mention this. Nabuzo omuvubuka lwaki onywa enjaga? Omuvubuka nangamba musawo yali butabikeeyo namulalu nangamba nti namulwadde wa mtu of course mulalu abalwadde bamitu nambuza musawo yali mwana musajja bana abaana babalodi bano bamwogera luzungu cash is their home, you know. Nambuza nti the day you take njaga is the day you realize that you had lost your second eyes. Kunze how? I tell you what, when you take njaga, everything you are going to see ogenda kiraba mu double double. Olabe moto kolaba double double, you see yours, because after seeing double double, what happens? And you calm down, you cool, you always have hope. Chete chimunywese njaga uchimpukira double double. Babala abafarida babiri. Farida original ne Farida nonde kali. Abera de hope okufuna kuwa no Farida. So kakati omuntu okwa ne perception bwecho. Always those are hallucinations. Those are delusions. Omuntu afune ekirowoozo ekitaliiwo ninga yakiraba kikola ki weekiri. Abantu aba bali addicted omusanga anyumya n'omuntu nga bwe tuyumya bwetu. Nenga aliyeka completely ngaliyeka. Oli kyofulaba nti abantu bafuna gunzi impitirive nightmares, omuntu afuna hallucinations ne yefuula kugaba profit. N'omusanga ngali mu kusaba ye alabya ddanga profit asabira buli kimu nekiwona. Ayogera ne Katonda direct. Abamu batuuka n'okweyita nti ye Yesu. Sokole ababeera ku bituuti abana babeere n'ebbali. Bonna kyekimu. Ku street ne ku bituuti. Waliwo abamu era buli yeyise Yesu. That is yefuula kyatali. Those are false perceptions. Kubanga omuntu okwetuuma Yesu tetumumanyi gwe n'olaga gwe Yesu gwakola Yesu yakolanga. Era nosanga ng'endiga zitudde bambi. Oli yeyise Yesu n'endiga zikoze eki? Zitudde. Omuntu ono abakulembera biki byakozesa. Kyovulaba nti gavumenti nagisanyukidde yataddewo ekigamba nti egenda kukebera. Anfe byakosa tebitukwatako. Ffe twagala kigambo kya Mukama kyatubuulira. Naye ng'ekigambo kiri ku alaali. Wabanga references azikola mu Bayibuli ffe tugaanirewa. Ezimu nno zibayana ne mu Bayibuli teziriimu. Lwakuba tumuyinamu okukkiriza kyayogera. Ogenda kankubireko bapastors abasinga. Oba abasumba abasinga gende butabika olabe. Bana bano ekyopuligende. Bajja okunywa eddagala. Gende butabika olabe bapastors ababuulira enjiri eri ku original. Ebutabika ojja kukakasa. Ng'oli Bayibuli emuli wano. Allegation nga nenenyeeyo. Anti kakati abantu abasinga bwe baba basanguka waliwo obubonero abamu bwa presenting ate tomuwakanya. Oli ayinza okujja nga yeeyita profit. Nze profit. I do this. Sometimes oyinza otategeera nti namulalu. Abasanguka. Ogenda okumulaba kati manyi ffe always assess them. Ogenda okulaba nga byayogera tebiri coordinated okusinziira ate kukyokola ki kukyolaba. That's why in mental illness omuntu aba asanguka you can fail to identify oba organizing nti omuntu ono is having a problem. Lwaki? Ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga byayogera byetuufu. Kyovulaba nti bagamba enkoko y'omutamiivu ebalabikola ki bw'aba agikuwadde ayinza okukugabira enkoko ye teweeyanza nnyo ayinza okukugabira nkuwadde enkoko yange with a lot of smiles and wadoga nti akuwadde bukyenyika kumakya nga bakukwata gwa bubbi ate era weegenderezanga nnyo omuntu okugabira ekintu ng'atamedde ne mu kooti bw'ogenda bakubuuza nti omuntu ono yakuwa ekintu ali mu muddu ki olinaga ekitiibwa nze nali ntamidde saategeera bye nali nkola kitegeeza gwe bajja kukwata okubutaininga someone's property mu ngeri etali nti ntuufu. Kati so ekitegeeza nti ebiseera ebisinga we need to identify omuntu ono moodu gy'alimu eri soba teri soba. Kubanga abantu abamu babeera mu moodu zinga ali hyper. Tetumanyi what is making someone hyper. Kumbe omuntu akoze eki akozeseza drugs ezimu. Kati mulimu zino injectables Farida ezitakola ki ezitawunya. Oli tajja kulaga nti akoze eki
akozesa drug mfa kuzino omuntu tujamulaba nti atamidde ojamulaba nti awunya omukka waliwo drugs eziri smart ngoli agenda gikozesa you cannot find him ezo zasizafa abantu bawansi weziri era babona abantu bawaggula basinga by the way omuntu wa wansi yali kunjaga mayirungi amanyo ne gasirira nabeera awo nafuna gallstones blood stones banata amayirungi gakoze abantu Farida naye amayirungi gayamba ekyo kigasikirizaako abantu gawoomerera amanyi amayirungi first of all amayirungi gayina Malta test eyo oli bwagalya wawa kakakambaga kati wakatira mu big G awulira nga afunye that Malta test that test jawulira eringa such funny test. Okay, that funny test is addiction. You always want kiringa ogayo bukola bw'omuyembe oka test yako kofuna. Kakati ojja kwesanga omuntu afunye that addiction to that. However, anti amayirungi galina sedative effect. Sedative effect edagala ne zinga sedative omuntu eribuzo omuntu otulo non sedative. Eribuzo eri affecting sleep patterns. Libera addictive drug. Ebera mu that class. Kati amayirungi gakozinga ekyo kati ate abamu baganywanga batulaba abavuzi ba trucks nga bagakosa exactly bagala kusoma bagala every time kubanga bagakola ki bagagaya olwensonga mu keeping alert kati ate abamu bagakozesa nga communal as a way of passing time kati nga abasomali ogasanga nga kiri part of their culture n'omwana omuto wabagalidde before them they don't mind about that naye ate amayirungi ago galimu elements nenga si kye kintu ekigenda okutwala kikusuula eddalu kikubisa abalala omukola entalo of course go totamiira naye omuntu ekigenda okukuleetera ekizibu nti omuntu ateebaka osobola okubula sleep completely kati omuntu nga teweebaka ofuna brain fatigue obwongo obukola ki bukoowa kitegeeza otandika oku differentiating the way you reason out things the way you see things kati olwoba ogenda kubanga omuntu ateebaka Farida n'owunzikanga ku makya gwokeera obwongo bulaba kitegeeza omuntu oyo agenda funa problem with the sleeping pattern kati wafuna problem with the sleeping pattern kitegeeza brain egenda kukuwa kati egenda kuba ekuwa reasoning enkyamu ekuwa opposite answers to the solutions kakati beba abantu babafuna era ogenda osanga for example nga accident yeguddewo gwatwera yakoze accident ogamba omuntu yakoze accident yadda ategeera bulungi ngola accident was just because of the careless mistake of the driver naye ng'omuntu ono amaze ennaku meka nga teyeebaka ye obwongo bukola kyenkana yalowooza lwakuba atunula ali fine naye nga toli fine kubanga obwongo buli lweweebaka waliwo kibayita repair refreshing ribbons zisangula empya nezikola ki Farida bucket webejjudde I always tell this people nti bucket webejjudde amazzi ng'oyagala okwongerako amazzi amapya ebiseera ebisinga what happens oyiwa gano oyiwako n'osobola oyiwako amaki amapya kati brain that's how the brain is nti emisana byonna byolabye byolowoozezza biba mu brain erina kibayita storage capacity kati oluusi etuuka ekiseera nga storage capacity eyo eri to full capacity waliwo lwobeera awo ng'obadde busy nnyo omutwe negutandika okukuluma ng'ekikulumisa omutwe brain ekugamba please I need a rest newo havingayo kanapu kaddakiikaaga gakuzza engulu ne 15 gakuzzaaki engulu lwaki nti buli lwoba nga weebaseemuuko obwongo buno buflashinga out what is nonsense at the end of the day ogenda okudda engulu nga you have the new ideas ziri ideas embika ziflashinga out waliwo ennaku zino batusomesa idea ya learn how to freeze your brain. Freeze it? Yes, freezing your brain. How do you learn to freeze your brain? Sometimes you will out to so busy, like in such a cool dark place. Close your eyes. Freeze the brain. You just close the eyes. And you walk in a cool place. Cool place. You every day. What you call for 20 minutes. No recap what. You are not thinking of anything for 30 minutes.
That's meditating. You're meditating. Exactly. Chiyamba nnyo obulamu bwo. Ogenda waliwo babalaga brain gundi. Kiraga nti brain ebadde efunze bweti by the time you close up your eyes. Noddamu okulowooza. So you can freeze your brain. Nobanga you are there, you are not thinking of anything. It is the best. Omanyi wogambiramu sigenda kulowooza kiriganga kubeera muswala. You're supposed to go olowooza ebintu ebitakwatagana. Exactly. Ebintu bitandika okuwereeta. Let me breathe in and out. Ogenda okulaba ssente z'omu banka waliwo agezaako zisayininga. Kakati that is hallucinations. Kati obufunya hallucinations kubanga wotandisa okulaba nga omuntu asayininga ssente z'omu banka naye nga ate si kituufu. Kitegeeza brain erina ekizibu yeetaaga kuyamba. Because those are the signs, hallucinations. Omuntu yenna ng'oli mulamu bulungi. Bo freezing a brain, you're not supposed to have an hallucination. Kitegeeza brain yakola buki? Ekola bulungi. Omunaku lw'okikola emirundi esatu ojja kulaba nga endowooza gy'olabamu ebintu ekyuse, grabbing capacity ekyuse, performance ekyuse. Va ku banno mu banno abawoggana genda ku kifo ekiri silent, freeze the brain for 30 minutes. Ojja kulaba nga you are someone different. Batandika okugamba Farida era nga alizoninga ate bulala kati. Nga level bakuteeka ndala nnyo kubanga obwongo obuwummuzaamu kwati seddakiika emmeka 2. Nga seebase oba ikalibe teweebase n'oba teweebase osobola okukikola no freezing a brain. Nogamba no, I'm in a dark place, let me freeze up my brain. Nokola what? Close the eyes, because if you don't close the eyes kijja kuta attempting okulaba amatala gano gakyama gakola ki, you know, naye bw'obanga batugamba nnyo kikola ku makya nga wakazookoka n'okikola mu midday olunaku you have a busy day n'ofulamu ka time out n'okikola either late in the evening n'okikola emirundi 3 olunaku kikuyamba to drive away the stress. Omuntu abadde alowooza ogenda okwetta ogenda okuggulawo bwoti amaaso ng'obwongo bulowooza kirala naye bw'obuleka ne bubanga they think of the same impulse ekivaamu ekola decision judgment. That part of the judgment will judge wrongly. Abantu abetta, that's how it is. Brain ebejjudde nga takyalina option. I cannot think. Kyovula abantu bw'olaba waafunayo counselor n'agenda ewa counselor n'ayogera asobola okumuyamba to empty the brain n'olaba nga akyusiza the idea. Naye drugs zino zireetera omuntu brain nga tefreezingako. Omuntu n'atunula bw'ati ekiro kyonna be baana b'olaba mu masomero ate mulwa kuba abasomesa tebali so serious, but you can easily see these children. Omwana ayinza okukanula bw'ati eriiso naye nga ye talina ku nsi naye ate ng'omubuuza ekibuuzo takuddamu bw'akanula eriiso bw'ati n'ogamba ono abadde ki. You can easily tell even children osobola okumulaba nti ono amaaso ga protrudinga enjaga eba protrudinza amaaso olina akanula amaaso ng'alinga atalaba naye nga ate akola ki alaba. So at the end of the day omwana ono aba acrossing into addiction naye nga tokola ki nga tomanyi naye nga ate oba zuukako ekiro kusaba mwenda lwaki omwana aba teyeebasa akola ki zuukako ekiro lambule kuba azanya game n'okuzanya game okwo abantu abazanya game biseera bisinga abanakyanywa bano abaana abaako nekyanywa ekimukipinga to keep what kuba omwana ono aba nekubayo wansi w'olulimi. Kuba is one of the drug kati ate abavubuka gye basinza okumisusing. Kaki kuba buli muntu baputunda mu supermarket buntu bw'abayindi naye mulimu ekirungo ekyo caffeine cocaine eye ekola ki bringing abaana okuba nti basanguka indirectly bakiteeka wansi wa lulimi eno. By the way sayini wolabira nti omwana wo akozesa kuba olulimi luno lukyuka kala n'amannyo gano gakyuka kala yes negava mu kala yaago ogenda okola gakyusiza kala mugokebera tutatafe atugenda nga kumanyira gasinika kumanyi simanyi baki yali nga anoonya kyekyo kulaba otandisa okunywa kasigala kiki alaba bwewasenyeza twabanga ebyaffe byabanga byakusenya ndowooza drugs ezaali as readily available as they are on the market today. Ziri rudda wa tuzisangawa tuganeyo abaana bafe okugendayo tukomawo. Please don't go away. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala. Amafuta gakuweddeko naye nga ssente tezikumala. Oyagala kusasulira amazzi oba yaka naye ng'olina ssente ntono ku ssimu, oba olina by'oyagala okugula naye nga ssente z'olina tezikumala. Teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance.
Momo Advance ekuyamba okujjuzawo akasente ku momo yo n'omaliza ebyetaagisa. Nyiga *165*5*3# okusaba Momo Advance. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love myself. Be patriotic, Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co-Uganda, Office of the President. One experts enjoy true feelings, a flood of emotions, a rush of adrenaline, the taste of victory. Are you ready? OneXBet operates under Advanced Gaming Limited and is licensed and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting is addictive and can be psychologically harmful, and it is eligible to persons above 25 years of age. Limited financing continues to hinder agricultural productivity and commercialization in Uganda. The sector is unable to attract credit, leases and long-term finance to improve agriculture outcomes. This situation has been aggravated by the COVID-19 pandemic, which has tremendously affected the way agri-SMEs access credit and their ability to pay outstanding debts. According to a recent study by EPRC, about 82% of agri-SMEs reported a severe decline in business activity arising from the outbreak of COVID-19 and subsequent containment measures. As a way of helping agribusinesses manage the changing financing landscape in the post-COVID environment, EPRC invites you to a live discussion on NTV and online this Wednesday, the 27th of April at 11 a.m. under the theme, Agricultural Finance, Coping with Economic Recovery Amidst the COVID-19 Environment. Follow the discussion on hashtag AFYB2021. Organized by EPRC in collaboration with EBI. Ensonga yo tuli ku Ebilagalagala. Please, you send us your message. Wow, tugenda kuona dance. Tugenda oyina Ebilagalagala ebisonga zikutawaanya mwana wo oba gwe mwennyini. How are you handling such a situation? Olemereddwa, where can you seek help? Ebimu ku bintu byoba otubuulirako ng'oyita ku ssimu yaffe yennyini 700 65 65 00. Tulina musawo Sam Kirya ng'akola nnyo n'abavubuka. Yes, musawo Sam, mbadde nkubuuza enjaga eno eri easily accessible? Oba Ebilagalagala bino biri easily accessible? Kakati ebiseera ebisinga, first of all, the drug sellers, they know where their customers are. They always move near to their customers. Babagibaleetera from villages. Ekyokubiri, bamanyi where it is, where they can access it. For example, kati ng'omwenge. Omwenge everywhere is mwenge. Kati that is one. Tutunuulira, for example, kati nga zino opioids. Opioids tuyinamu morphine is a strong painkillers. So koleke, why would anybody prescribe morphine for themselves? So what doctor I am prescribing? Exactly. Kati morphine, tuyinamu morphine, codeine, for example, tuyina abantu abalina chronic pains nga they are supposed to take those drugs. Say omuntu nga alina chronic pains of cancers, fractures. Kakati agenda okulaba nga omuntu agenda okuva mu ddwaliro nga every time he wants to take that drug. Pain never go. Pain never go. Omubiri gusigala ku demanding for it. That is the issue with the drugs. Actually, for it abantu abasinga getting used, mulimu abatamenti bageze used to these drugs. Painkillers zonna ebiseera ebisinga ezirimu codeine. Waliwo omuntu agamba nti nze wemba simize waliwo abagamba nti wobweka babita prolactin, basinga babita prolactin nenga babita prolactin.
bulimu ekirungo ekyo osanga oli nga ye bw'aba takamize talya mmere. That is addiction. Mulimu omuntu nga pain weeba emuluma ne bw'omugamba nti nywa amazzi gatamize pain killer tejja kuwona kubanga kiri mu bwongo bwe. Kati all pain killers can lead to addiction. Therefore that's why nti mu balwaliro osanga nti pain killer tebagiwa nnaku zisukka 3. Kati olw'okuba nti law yaffe amateeka gaffe manafunafu agakwatagana ne drugs, omuntu alina access egenda negula eddagala eryakoze ki eryamuwonyeza. Kati weesanga ng'omuntu every time ayagala kumira ddagala eryo ayagala kumira ddagala kubanga lyamukoze ki lyamuyamba. Kumbe ye driving up to addiction. Kati those also type of addiction abantu bagetting addicted to kibika byaki byeddagala. By the way addiction oluusi ekuba n'abasawo eyeddagala eyo pain killers just okulyesembereza. Yes, addiction kivuga nti ezo opioids bazita under cap and key. Eva wabaawo specific person ya controlling eddagala eryo mu malwaliro aga government. Tosobola kumala gaveeno okufuna eddagala eryo olina okuba nga ofunye signature zisukka mu meka. Medical superintendent, senior medical officer, nursing officer, bona batadeko muki ne pharmacist. Then the indication why are they prescribing this drug? Kati avoiding okuba accessibility yaki yeddagala. Naye abana Uganda ebicupuli byasukka era balikuba balicupula. Wisanga gye mu market. Kati at the end of the day abantu bamiro banga bagetsinza used to addiction. One time Farida nalabo omuzungu twali Jinja hospital. Yali addicted ku ddagala yajjanga ayagala morphine. Kyali kimusomwa. Yali addicted ku morphine. Kati n'amali nakundoza nga tamufunye. N'agamba kangende mu hospital. Omuzungu yakoleva. Morphine kyosala musanga mu pharmacy. It's not so easy. It's not so easy. Government yemporochi walinga GMS ne supplying amalwaliro directly to centers mu hospices abantu abalina chronic pains ezo. Ne kutosobola kumalaga mu accessing. Omuzungu nga akankana bwati nga afuse ekirala is mentally heal. Nga yetaga just kubanga that is the problem. Era namwenoza nga temulina kyakola mwino muwakakana. Oyina dose ya morphine okukakana oba okukulinga down kyabayita addiction. Nti eddagala enjaga treating anjaga. That is the problem with addiction. Nti omuntu abamaze okubeera addicted to ddagala lino nti ebiseera ebisinga tosobola kumalaga mu jjanjaba ate ne withdraw bakati afuna kyabayita withdraw symptoms. Withdraw symptoms omuntu okuva ku kintu ky'abaddanywa suddenly nafuna delirium tremens omuntu okankana bwate nakankana bisebisa bakankana nnyo emimwa gino olaba emimwa gikankana engalo zikola ki zikankana just no abasinga mu Luganda babuyita buko. Era abazita Parkinson's disease. Parkinson is different from I think yeah Parkinson's naye withdrawal syndromes omuntu watandika ozifuna anti yali atamidde n'agwa ku muko. Kumbe nafunye ki withdrawal symptoms. Maybe twabijjawo. I think we're just trying to create distance wakati w'abantu bano babiri. Yes, omuganda buli kimu kinako solution. Yateekawo embeera eyeetiisa obulwadde obwatiisanga nnyo abantu okankana tremens ezo. Kakati baateekangawo embeera ntulina sembeera muki mukodomi ogenda funa the same problem. Kati abantu babanga Muganda has a solution to every problem. Bateekawo embeera eyo oluusi culturally olaba nti of course si kirungi kulibeera natazaala. The idea is not right. So that is the issue. Naye it's not so easy to treat omuntu afunye complication. Complication is so hard to get treated. Kubanga it needs a lot of time, patience, money. Kubanga ojja kwesanga omuntu ono okumujjanjaba naddamu mu state se kijja taking obudde. Kyovula ntwagala nnyo okusistinga wano ku prevention before the complications arises from the what? The drugs. Abavubuka ze bafuna. So mbanga morphine gomba muyino mukuba okukakanya ku morphine gwayina omonje mubiri. Then at what stage do you treat or how do you treat it? Mutuka ne mumunona mwalimu mu system. Waliwo kye bayita wawedaga detoxants detoxify basaanula oli ali muki mu mubiri, but of course it's a gradual process. Lino eddagala bakuwawo erisaanuula ekyo ekiri mu mubiri level wegenda ekendeera kitegeeza ofuuka manageable, we can now manage you. Naye level webanga ekyali waggulu nga tebanaa ku detoxify nga kusaabulula lino eriri mu mubiri, it's not so easy. It's not so easy. Olaba rate abantu gwe batambukira emitwe erinnya waggulu.
balina stress bali depressed bali so addicted to drugs naddala abavubuka bwotambula ku street wakati naku zino nebo ogezako otambula around Kampala nolaba ogenda okulaba nga buli omu almost ali ku prone ali ku that level egenda into what into mental behavior changes zikyuse nnyo kubanga omuntu ali nno oyinza okwata ejambiya ogenda kubba muntu ate nosooka kumutema kumutta nga iwasoba ababbi babaddeyo bulijjo naye zibasijja babadde babbamu naye ekitegeeza nti there is a problem with the young people's brain era ogenda okusanga nga bebakutte bavubuka baki abavubuka bano what has been their daily activities is smoking, drinking, ekiro ne balumba agenda okulumba nga kugamba ina yaguma dda bakubanga abantu abo ku Northern bypass omwana nakwata oguyinja tafaayo kyengenda okuba mulimu baani mu motoka eyo muyinza nokuba mulimu maama ogenda eimu ye kufuna accident ajjemu abanyegeko akasimu kakakiteebereza omuntu afuna kaleje eyo ng'oli nnomu tekisoboka kuba nnomu olina okuba omuntu n'atematema abantu ennaku zino biraba mu family mativi gabiraga oli atandika mpolapula bane nze nja kubatta omuntu anviire bannange olaba ng'omuntu ng'atandise embeera eyo there is a driving force olowooza nti ali yekka tambula muviire kubanga omuntu oyo kyangu nnyo okukola ekintu ekyo ng'akoze eki ng'atadde ekintu ku mutwe guno ennaku zino enjaga bagimikisinga oli n'anywa enjaga n'anywa different drugs being mixed up ogenda okulaba ng'oli ali oke nze lumu twali mu kilabu nga kyali muvubuka nanyumirwanga nnyo okugendako mu kilabu thank God nti ate saayitirayo kwonooneka naye lumu omwana yajja omuwala bamuleeta ne batuula ne bagula bino bishisha biryawo Ebilagalagala ebizunguzungu ebyo ne shisha oli oba bamunyokeza ogenda olira akawo kalinga kawunya gabengeje bakapafyumi nga nolowooza tikawunya buki bulungi tikawunyanga akaana ne katandika okusika kali very smart tuyina okwakola katabuse tuyina okwakola katandisa okwegolola final akawala kasanguka from that shisha taking shisha nekeyambula katabuka tugenda okola katandisa okwemansula banene bakakwata ne bakafulumya bana bakatwala banga bajja nabo what happened exactly to that young girl we didn't know kubanga at the end of the day those are the challenges abavuka zibafuna nti ogenda kubeera defiled oba raped kirindi kubanga you cannot bargain already osanguse those are the effects wani bali abaguddeko ekifuifu basanguse exactly ate bo kigendererwa kyabwe lumu nali mpulira embozi ya shotikaye how he started these drugs actually this was inspiring nti yatandika mpola with those friends bakusooka kugamba nywako ogenda wamukyalo eyo abantu banywa amalwa nakukakanywako kubanga yakimanyi nti wonanywa amalwa gano is that togetherness communal naye ekiva mu mwana ono okunywa amalwa yesterday nina abaana bwekyalo betwakula nabo yazze ku ddwaliro abaana bano batata baabwe baali banywa bamwenge nabo bakuze banywa omwenge naye yagenza okujja nga ekibumba kirwadde ensigo ndwadde omutima tegukyakuba bulungi waliwo dokita omuzungu yatuseseza ewa dokita yabadde amulaba yadde dokita muzungu kyava amugamba nti omaze ebbanga kingaonywa omwenge nti maze emyaka 3 nga nnywa omwenge nti kati omaze ebbanga kinga oguvuddeko nti weeks 3 omuzungu n'aseka kyava amujerega n'amugamba kino kyokoze kati wali olina okikola emyaka 3 emabega but you just need to bear the complications because reward is the truth kakati mutwogezaako okuba nti kati saazo we are going to treat the complication naye nagenza okumusitadinga n'okumutunulira ate enaku zaabuzaayo okufa si nyingi kubanga ekibumba kirwadde liver cirrhosis, renal failure, hepatic failure, at the end of the day multiple organ failure egenda kola ki kujja kati if that's the kind of life someone wants ogenda osanga omuntu at that level nga oli alaajana bamutreating sente weziri naye nga no way because organs is running down because of the too much alcohol. Kati tutunula abantu bali pregnant Farida nti bana abakyala bali pregnant naddala abavubuka kasita ogezaago okunywa omwenge n'enjaga and other drugs ate gwe complication ezo zanjawulo kubanga ekisookera ddala is eclampsia pressure abasawo abasinga balwana ne pressure eyo esingira ddala eri abakyala ninga evudde ku bakyala kubanga banywa omuki si yonna abasinga obungi majority nga badde onywa omwenge risk yo eri waggulu nnyo it is timose
double the risk of these people are not taking what? Alcohol. Kubanga, of course, enjaga interfering maternal blood one mu placenta one omusayi entambula yago kati ate pressure ebisere bisinga eva nnyo ku placenta ogundi awo ku musayi wano ogutambula ogenda mu mama okuva eri omwana ogenda eri mama kati bwegubanga guli affected somewhere somehow nga the flow is not okay pressure creatingira nnyo awo weva naye nga the leading causes alcohol now kati kitegeeza nti senga omwana afunye ekizibu ekyo one tugenda funa brain problem still birth bagenda omwana agenda kuzaala omwana ulekile okuzaala omwana nga mufumba still birth ng'omwana akufiridde muki munda ekyokubiri mentally retarded children it's the leading cause of mentally retarded children mentally retarded be baana n'omuzaala nga he looks normal naye nga obwongo bufu bukwata kitono omwana entegera ye ku myaka 10 ng'ey'omwana w'emyaka 2 oba 3 those are the mentally retarded children ng'engeri gye balabamu ebintu quality is different kiva kuba maama abakola ki maama ono ebiseera ebisinga first of all still birth egenda kubaawo birth defects that's birth defects omwana omuzaala alina funny complication aliro birth weight baby nosanga omukyala butwa miezi munana ozadde akaana ka kiro 2 kali awo olususu lukakanyavu tekali healthy at all. Those are one of the problems. Yeah, come on, if well taken care of. Yeah, of course, but it's gradual. It takes time, and it means money. It means money. I think abantu bani bisebisi abantu benachi, but bayina sente. Preterm labor. Osanga bachala bisebisi ngabwafuna olubuto oluvira mu myezi 7 mukaga. Preterm labor baby tanakola ki tanatuuka lwaki enjaga eno inducinga these drugs inducing preterm labor. Twanyonyodde kiki exactly ekiri mu drugs ezo ekireeta obuzibu kakati different drugs have got different chemicals and these different chemicals is affecting the body differently oba they affecting the systems differently. Ekisookerera ekirungo ekiri kubanga kati ngana ogambye nti alukoko alimu ekirungo kiki ethanol alimu alukoko bwetutunuulira enjaga cocaine erimu caffeine mulibamu caffeine cocaine tutunuulidde steroids gundi pain killers ezo opioids nazo zirimu ekirungo kyazo kati ekirungo ekyo ekiri omu caffeine cocaine ethanol ebirungo ebigenda mu mubiri those are abnormal chemicals the abnormal derivatives from these alcohols ezigenda mu mubiri ezi interfering formation oba ezi interfering the normal body functioning. Okay. Nenga of course ebirungo byanjawulo ebi affecting omuki omubiri lwakuba nti omuntu kati usanga omuntu nga anywa enjaga anywa sigala omwenge anywa omwenge sisha ekitamiiza ekimusala mu maaso kati yaba jeno yekuba empiso afuuwa emisokoto oyo okasanguka bulungi nnyo kubanga newekuba kumujjanjaba ne treatment yennyini nnyini eba eresistinga very fast olw'ensonga alina a lot of drugs mu mubiri of different type kubanga ogenda okulaba nga niba bamuwa antipsychotics tezimukolera oba omuntu gwe eddagala ly'okwebaka farida n'alimira n'alimala wagira n'omusanga akanudde eriiso ate yebasa mukyala wadde akatono kati naye ate mulimu gw'osanga nga bambi abadde alinywa n'omukuba eddagala nakakkanirawo. Kiki ekiri mu Pilton? Of course, Pilton is a sedative effect. Sedative drug. Bwame ekirungo ekyo ekisedating ekiyamba to suppress the brain activities. Brain activity will be suppressed, of course. Brain activities was zigenda ro ebiseera ebisinga you always have that sleep. Nsonga lwaki wookowa ufuna otulo lwaki brain eba tekyayingiza nnyo nga yeetaaga rest kati zino drugs suppressing brain activities then inducing sleep. Pilton. Yes. Pilton yebasa. Yebasa. Ewamma yebasa. Yebasa. Yebasiza ddala oyinza okkanya omu obutono bwe katone kali so strong. Ate kaki ke bagaba obuteebaka? Teri ddagala bagaba liteebasa mu muntu
wabula ebiseera ebisinga kati of course that's why people resort to drugs ninga ideal omuntu alina okukola ki okwebaka kubanga tukirwanyisa nnyo. So drugs zonna mu nsi ziyina mu components enkambwe embi eri emibiri gyaffe. I think that's what makes it a drug. That makes it a drug, and that's what creates the addiction. That's what creates the addiction. Bwengera nengula panado wange ngenze kuwona omutwe ogumboba. So in that panado wadawa mponye omutwe, there is something that is going to affect my body if I abuse it. Exactly. The body will get to know every pain. If you don't take Panadol, it will not respond. Or will be addicted to Panadol. Tebasobola kukola Panadol ng'alimu just ekimponya omutwe. But at what dose and what time frequency? Tukuwa Panadol 2 times on the 3 adult, or 1 time on the 3 for 3 days only. That means if you take it for more than 3 days that are being prescribed, that's where you are heading. The headache has persisted. The headache is persistent. We don't treat the pain. Of course, headache is it's a sign of any other disease. Then we need to do investigations. One self-medication that is bringing the addictions of certain drugs. Why do you have to self-medication for? Ngoina UTI yekulumisa omuntu. Nogira mutwe UTI je. UTI no abamu nagamba nokula kamusujja buno. Kumbe namirayo ne kwate. Oyinza okuloza nti mutwe gukuluma kumbe maso gakulumisa omuti. So that's why we say better to first go for medical check-up. Omusawo n'amanya. Sometimes oyinza n'okujja mu ddwaliro ne tutakwa painkillers. Ogenda kusanga omusawo akwadde bwe just ki. Akwadde bwe just go and take some warm water. Okay, and the body needs to be cleansed out. You just need a long call. Exactly. Okimanyi kino butagenda bugenzi mu toilet. Kikulumisa omutwe. The mere fact nti omuntu mwenda ddala abavubuka nga tuyagagenda mu toilet ddala oluusi the nature of your work you do. Ekyo kikulumisa omutwe kubanga fecal impunction yeeyo of course omubiri kizira gulina a lot of excrete that has to be excreted. Ekyo kyokka kisobola okulumisa omutwe newoomera ekika ky'eddagala kyonna n'okimalayo. Olaba ogenda kukozinga addiction naye nga you've not solved that problem. That's why we say that si kirungi, for example, gamba resortinze ku njaga kubanga olina ekizibu. No. We just need to look for the solution to the problem than opening what? To njaga. Kubanga era neyo gyogenda togenda fulira bizibu biki? Birala. And we find easy solutions to big problems. Awo gye twesangira nga tufunye ebizibu. Of course, kizibu ku kizibu. Naye nga zo complications farida zo mu drugs zino pikiri bate ziri adverse. Adverse. Multiple organ failure mbi nnyo. Multiple organ failure. Byonna ne bigaana ne bikwegana. Organs zonna zirunning down. Tofudde woli awo but they are not functioning. How long does a drug take you to that step? It depends on how you frequently use it. Mulimu abantu abamu nga kiyinza taking even 10 years. Waliwo abali smart nga amanya nti mu week nga kinywa buli kaseera naye lwafunyemu ka issue. Katonda n'afuuwayo ne yeesonyiwa. Abo be bagezi. Mulimu abantu abanywedde enjaga naye nga asobola controlling. Nga ne mu offices mwe bali bamanaging companies. Kati is not abusing it. He's not abusing it. Omuntu abusing kibaita abuse. Even ngosobola okuva mu office noga ngenze kunywa njaga. Ngenze kunywa mwenge. That is abuse. You are likely to have addiction. Kati bali babeera banywa kaaki kali. Bana bogamba ba managing. Of course mulimu abantu nagamba for example. Mulimu abantu ngagamba nti nze bangenda kulima nywa akayaga ne nfuna amaanyi. Nga kiki ekimunywesa kaki? Nagendera n'alima n'afuna amaki? Amaanyi. However, too much of everything becomes what? Bad. Kati Farida wali nagamba mpira naga kuwulirako hayire leero. Nagendako emanju wenju nafuwako omusokoto gwe gumu nadda. Kakati wanakwata kagali ke neeyongerayo. Ali hayire naye mu hayire ali addicted. Tulabye abantu bangi ate kati babikamiza addicted ku njaga batya basooka nga ne baginywa mu lockdown wano nga balowooza mbu ba preventing corona. Mwamatekanga muchayi ne munywa bomulowooza anywedde mu chayi na smoking. The difference is the similarity. Kati mulimu abamu nga takyasobola kunywa chayi
bamuyita green tea nga temuli green tea. That is addicted. You are now addiction. Oliko addiction. Yogezako okulwanyisa because okimanyidde nti olina kunteeka ku chai okokola ki naye oba oginyweredde mu chai oba ogismokinze oba bagikukubye mu musaayi the difference is the similarity. You are having the same what effect. Ekiga kintu muno si kintu kyangu nnyo nnyo. Nze one time nasanga mikwano yange nga banywa chai nga omanyi nti I wanted to fit into the group nga munenywako nywa ku kachai kano akusigera okulanga mikwano kiva kyetwayise pia nga nsikako emimiro esatu tekuliko akubuulira kyemu kimanyi naye nga njagala okolaga nti sometimes we fit into the community nga nsikako emimiro esatu egya chai nga nsimbula mmotoka nagenda okulaba emmotoka ngisimbula nga amaaso ntemya bwendisi amaaso tegatemya nga nagakwatako obukwasi bwe nti gaza nempakinga ku mafuta nenkuba otulo essaawa zange ezaawera. Wanywa ebikopo bimeka? Nasika mimiro gyalinga esatu nezo gyalimu mingi kati nengamba abasajja abanywa ebikopo bo bali batya era from that time nekimanya nti buni wamusanga nga onywa kyayi bonywa saagala kumanya ennaku ze bagiteeka mu cake ne bagaba ku pate n'alumanya ne saalumanya ne balyako mu cake bateekamu just alcohol. That's a preservative. Anti-abusing, sometimes ebintu ebabikola that's their work. Naye kati zino other works kati nga abantu okunywa kubanga mu cake osobola okulya cake n'otamiira. Waliwo abaana bakola cakes ezo naye usually babeera bemanyi nga it's a clique. They have a getaway tugenda tukyekole if you're going to celebrate this and this. But they're not addicted. Cake zaabwe nezwe tebaba addicted naye somehow babeera affected. Nkulegezaako okulaga how accessible these things are and how we are all oyinza okugirya neekuwoomera n'okyamuukirira nogaa pate endala yaddi okuba banaye pate endala yaddize nga nanyumirwa nnyo naye nga tomanyi exactly lwaki wanyumirwabateekame bantono nnyo nnyo that it cannot cause a significant effect. Ngulabika gyogerako endala ne keeke yennyini gy'olya Farida walegezaako ku pate ne bakuwa ku keeke bwe gutyo. Nze sigamba keeke eyo eri nnomo gyoyogera. Okay, fine. Balina ezaabwe ziri special ze bakola. Then that's different actually. Baba tabikamu ebyabwe bibakola ki bibamanyi kisoboka kubanga oluusi wesanga nga abaana bakola kati ne juice bakola ne juice nosanga balina amanya gabwe gebamutuuma naye nga they are drinking drugs indirectly. Omuntu asobola okuvuga emmotoka n'avaano n'agenda nalukolonko nga agenze kunywa simanyi green tea biki nyinga agenze kunywa kakati that person is addicted. Bwe weesanga nti okola ebintu omuntu obulabi yeewuunya to get this particular thing akantu akatono bwe kati eyo addiction. Of course addiction are abnormal behaviors from the normal behaviors. It's abnormal. Yes. For you to drive from here to go to Jinja just to meet your friends and have something. And have some drink. You're addicted to it. Because every time you go, you drink it. The body is demanding, the brain is telling you, you drive to Jinja and have it. That is addiction. Those are the forms of addiction. Actually, those are the real forms of addiction. Omuntu n'alinnya ennyonyi n'ava ebweru n'ajja muno mu Uganda to smoke. Kubanga Uganda ni weed is good. Oyo ali addicted. That is addiction. So addiction is something that you always want to do it every time, abnormal hours, abnormal time. So that's what brings that addiction. Omubiri gumanyidde ekyo every time kyokola ki ekyoyagala naye nga ate kyoyagala kirina kubanga kirina effect, visible effect onto your life. Baba balya emmere, do they eat? Sometimes abasinga tebaba tebalya abamu ebaleetera okulya n'abagalya abnormally nga tasobola kukkuta. Ebyo bavubuka b'osanga nga waba ali mu kuzimba asobola okulya kiro za kawunga 2 omuntu omu naye nga takkusaate. Yes. Mulimu abantu nga bakifekenya balya ngeri yakifekenya style. Oyo mutabeera nnomo. Abalala ne bagaana okulya. Abalala ate ne bagaanira ddala completely okulya. Which is more dangerous? It's more dangerous. Bano abalya, of course they've gained abnormal weight, but becoming obese. Naye ate ono atalya agenda kubeera emaciated, agenda kuba malnourished. Kubanga every time he eats aba afuna ki problems, bali prone to ulcers. Era osanga omwana omulenzi nga alina ulcers ebiseera ebisinga. You need to find out why.
kubanga ayinza okubanga alina kyalya ekyanywa ekimuleetera okuba ntalina appetite. Sometimes ebireeta nnyo abavubuka okuba appetite nabanga ayagala mu things obuntu obuli very very minor n'omusanga nga bambi obuntu bwali at the end of the day nabanga becoming afuna severe peptic ulcers. Okay, katugende tumulemu katono tukomawo. Please don't go, but tukomawo Musawo Sam, how can we treat this? Toba. He saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He made it possible to receive quality medical services anywhere in Uganda by simply using a phone. UG needs more of you. To share your story, visit ugneedsmoreofyou.com. Airtel, the smartphone network. One experts enjoy true feelings, a flood of emotions, a rush of adrenaline, the taste of victory. Are you ready? OneXBet operates under Advanced Gaming Limited and is licensed and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting is addictive and can be psychologically harmful, and it is eligible to persons above 25 years of age. Every child has a unique story. What would you want to become when you grow up? I want to be an air hostess. At Cradleland School, we believe that a better future lies where children can learn by themselves. At Cradleland School, academic subjects, extracurricular activities, and spiritual values complement each other. At Cradleland School, we encourage our children to think independently and endeavor their own dreams. Cradleland School, Kasangati, Gayaza Road, opposite Chinawa High School. Nurture to greater heights. Limited financing continues to hinder agricultural productivity and commercialization in Uganda. The sector is unable to attract credit, leases and long-term finance to improve agriculture outcomes. This situation has been aggravated by the COVID-19 pandemic, which has tremendously affected the way agri-SMEs access credit and their ability to pay outstanding debts. According to a recent study by EPRC, about 82% of agri-SMEs reported a severe decline in business activity arising from the outbreak of COVID-19 and subsequent containment measures. As a way of helping agribusinesses manage the changing financing landscape in the post-COVID environment, EPRC invites you to a live discussion on NTV and online this Wednesday, the 27th of April at 11 a.m. under the theme, Agricultural Finance, Coping with Economic Recovery Amidst the COVID-19 Environment. Follow the discussion on hashtag AFYB2021. Organized by EPRC in collaboration with ABI. Okay, thank you so much. Tukyagera maaso tutuuse ku nkomerero eya program yaffe y'olwaliro Kukozesa obubi eddagala leading to drug abuse. Tulabe effects mangu oba olyawo abantu abamu banaatya to start this. Ekisooka, effect number one, kiku affectinga engeri gy'olabamu ebintu, your mental capacity. Kiku affectinga the reasoning capacity yo, kitegeeza ekisookera ddala otandika okulaba ebintu in the opposite way. That is one. Creating a long judgment within you. Ekyokubiri, omuvubuka agenda becoming addicted and later useless. Yes. Essaawa zino kyokola ojja kisasulira ate maaso eyo nga you cannot treat it all. Tuyatuuka ekiseera oyagala okuva ku njaga, oyagala okuva ku mwenge nga it's late. Abantu bakwesambe. Exactly. Performance yo reducing. Omuntu yali akola obulungi ate no one is going to give otandise omwenge ng'okyali ku university.
ogenda onoonye omulimu nga wenna otunula nga bw'oyagala, no one is going to trust you. Kitegeeza the people are going to lose trust in you. Omwenge guno aba drugs creating a self-care deficit, behavior changes z'omuntu. Omuntu n'atandika okweyisa in the weird manner, n'atandika okuba nti mu community toli respected, gwe muntu akwata ente, gwe muntu akwata embuzi. Kitegeeza no one can ever respect even your family where you're coming from. Your family watandika n'ogisosola. Mutabani wa gundi yakwata ente. Kitegeeza creating a bad reputation to the what? The family. Ekyokubiri, you can lose school because another omuvubuka atandika okunywa enjaga. I don't think that there's any headmaster again to appreciating. Oh son, thank you for taking him. You are not staying in our school. Of course, bagenda kugoberawo there and then. Kati kitegeeza ate oyinza oginywa olw'okuba ebikolwa ekikolwa ky'ogenda okukola tumanyi nti ojja kuba brave, ogolooza oli brave at that time. Naye onaamala becoming sober, that braveness is going to go away and you're going to suffer the what? The repercussions. Ekyokusatu, let us look for the solutions to the problem, not opting for what? To take marijuana, because marijuana and other drugs, there is no solution that is going to be got when you take the drugs. I'm telling you, ogenda kufuna era onaamala becoming sober, the problem will find you there. Kati kitegeeza don't resort to drugs. Tugenda tuna depression and money and depression, mental problems. Ogenda becoming into depression. Depression si nyangu ya kujanjaba. Kubanga ogenda kubeera mu stage eyo nga every time oba tonywedde mwenge to becoming hyper. Kakati omwenge n'enjaga tubyesonyiwe. Tubeera tufuna multiple organ failures. Multiple organ failures nti organs zonna zigenda kulekerawo okukola oba zigenda ku differentiating into their work. Kati yali aso bulungi ate kyasobola kussa, yali atambula bulungi amagumba ga becoming weak, kati katonyoka kumenya amagumba kubanga amagumba gali affected. Systems zonna zijja sexual moods zigenda kugenda wansi. Osanga omuntu omunyuwome ng'omutuufu nga omwenge gwe gwamuwasa, kitegeeza family, you are going to lose family. Two, omwenge guno gwogenda okunywa ogenda kunywa paka bbanga kitegeeza kijja kutwalira obuddo okuba nti ebbanga lyomaze ng'ogunywa kitegeeza ebbanga ly'ojja okutwala ng'olwana ogukola ki. Ate abantu abamu balowooza nja kutuuka nkireke, when I am ready I let this vice go, but si kyangu agwo guba gutekize control, you're not the one in charge now. Kati gwe gulina okufuga ogwo oba tokyasobola kugufuga. Kakati fani bado gatunene ku stages of ngogezako how can you so otyo okweyanga okuva kuki kumwenge. Treatment of addiction. Treatment. The first treatment is psychosocial treatment. We need to counsel these young girls and boys on the dangers of these drugs early. Oli watandi kutegeera the dangers kitegeeza asobola zikola ki ogeza akazi beko. Then another point is that bwe tumala okuba counselinga ne bamanya the dangers, balina okumanya to have solution to the problem than resulting to what? Look, let us share the problem. Ebizibu kyatugamba nti oba n'ekizibu no sharing with the three people, you will have got half of the solution to the problem than you keeping quiet. Kanywawo omwenge malendo owoze omulimu omwenge abatalowooza akola wrong judgment ebiseera ebisinga naddala atamiddoyo. Kati what are the steps of withdraw? Tokeera ku makyano gamba basebo ne bannyabo njaga nvudde ku mwenge ndokose. Yes, osobola okulokoka fine. Naye onaamala okuba ettenda at the end of the day waka etime gyobadde onywa omwenge gulina kuba okola ki? Tuyiga okusubstituting. Ebintu bino ebimu tebiri just psychological. Kisobola okuba psychological naye kiba kimaze genda mu addiction tekiba naawe kyangu. Neezuka ku makya ne ngamba I am so done with this. N'obwongo bwange ne prepare nga ngamba ne babuleeta ne babuteeka wano. Sijja komba. Oyo aba mutuufu nnyo nga tubalira mu addiction. Ngobadde just kyonywa naye ng'omwete nabo becoming kizibu. Bw'obeera addicted ne bw'ogamba otya omutima n'obwongo na buli kimu. Anti afuna kibayita sijja. Afuna withdrawal symptoms. Ng'omuntu okera kwa kyano kankana bwoti paka ku ssaawa ezo wali onyweramu era weetuuka ng'otandika okukola ki? Okukankana. Naye kati onatandaba kufuna addiction asobola. Tukugamba nti essaawa z'obadde onywa omwenge oba z'obadde ozukka n'onywa enjaga kolamu ekintu ekiri constructive. Ntera ogamba bavubuka kolawo dduyiro. Bwebanga essaawa eyo ebadde yakunywa omwenge kolawo ki? Dduyiro. Oba webanga budde bwa misana ng'olina oba activity kolawo activity ekoocupayinga obuki? Obwongo. Naye bw'ogamba nti ogenda kubeera awo nti banna ntudde mu ntebe abamu n'okufa nno bafa ssebo. Just like that.
psychologically asobola okulwala psychologically n'afa ng'afudde ku mwenge banga okunywa omwenge kyekyali kinsanyusa n'abeera mu depression n'afa. Kakati tutunuulira tugezaako okuva kati ku mwenge kati n'ezo drugs tugezeeko nnyo okwesala ku mikwano egyo gikudrivinga ku ekyo. Bwebanga badde bakubira essimu kwata essimu lukyusa ne line so that they don't remind your brain that please at this time we have to be somewhere. Ekyo kyekisooka naddala eri abavubuka limit those friends. Farida nze nali nywa omwenge era ffe bamukwasajja abalina omwenge kuba ne sente twali tuziina naye olunaku lumu twagenda mu club anayina miliyoni yange ndowooza yali namba with something mwana yali agimpadde nsasudde colleagues ne bampita ne tugenda mu club. Bwe twatuuka mu club sente zonna nze kasana kyamukanga era kasita nanywangamu nyoddamu bakuwe n'ataliimu mugulirawe olina sente meka ngenda okera ku makyanga alinamu emitwalo 7 nga gyali mingi nasigazaamu 7 netandika okugatta sente nazisudde ngenda okulaba koligi bankubira esimu mwana wamansiza kyali waffe wakikoze mwana wako konze so this is the way neŋŋamba no nakera ku makya neŋŋamba from today onwards ebikoosi mbimazi from today onwards nze tongulira mbongulira lwaki ongulira ekireeta obuzibu abantu kwagala kukugulira oli bwayagala okukugulira agala kutta omugulire guwooma differently omugulire anti ogunywesa maddu negwe weegulidde osobola okwekontrolera era mu abantu bonna ngaoli mu addiction you plan omanye nti mbadde nywa ecupa 15 otandika okuzisala otandika mpola mpola. For example obadde onywa ecupa 15 nonywa ecupa 14 at different time obadde onywa 12 otandika okusala n'obudde ogenda okulaba 12 notandika okunywa 11 notandika okunywa 10 notandika okunywa 8 tova ku majano ga nkimaze tandika okunywa 3 tandika okunywa 2 tandika okunywa 1 ojagenda okulaba nga obwongo buganyika kati omwenge tulina kyekukukasa kati olw'omwenge gutandisa okugwa mu mubiri nesigala waali otandika mpola mpola yali anywa sticks tugambe 10 otandika nosala sticks era nebulabika that's how they treat them. Otandika okunywa stick tugambe yali anywa stick 10 8 7 4 5 paka ku stick etya ogenda okulaba nga obwongo butandisa okyerabira nga ne bwoba tonywedde it doesn't demand kubanga wakola graduate. So bwe mba nanywera emyaka 5 for example kigenda kutwalira emyaka emeka tu? Tekiriiko nnyo time. Oyinza okuba wadde onywa emyaka 5 naye nga olina enywa eri smart nga tonywa kufa wabula nga onywa for a purpose. You can easily addicted. Mulimu abamu nga ali addicted okamba ne bakubuuza lwaki onywa nti because omulimu gwenkola gw'amaanyi asobola okukyusa n'akola omulimu ogutali gw'amaanyi naaba nga tewali nsonga lwaki akola ki anywa. Then abantu batwateeka mu rehabilitation groups. Tulina abantu abali coverings from alcohols and drugs tuleeta ne boogera n'abaana bano ne bababuulira bye bayiseemu ne bababuulira ebirungi. Nze ngenda ne mbuuza abavubuka mu mikwano gyo gy'omanyi gy'olabye eginywa enjaga ne gye wayigirako ani akwegombesa nti gundi oyo anywedde enjaga emyaka 2 era nsanyusa nnyo ne abamu mutuuka ne ku extent etimba ebipande ebyabanywi b'enjaga ku mamotoka gammwe otulaga ddala nti onywa kitegeeza omwana we motoka ewogi parking alaba nti dadi ali haayi mwana olaba dadi atimba n'ebipande ebyo webityo ku motoka olina ogula sitika ate nga sitika zizo za bbiri noite olombadde nzijawo takisi gyendabye nga yonna ejjudde ebifaananyi byabo abanywa enjaga abaani buli munywi wa njaga gwe gw'omanyi waliwo naye kiriko obwana obuto simanyi bebiganja nga bonna bataddeyo akabebi kakutesti simena sirikali lwaki tebakwata basirusirwa kubanga eyo that's already you are advertising emotoka eyo buli weeyita abantu ne balaba nti kitegeeza nti okunywa enjaga kiri okay. It's not okay. People have problems. Olwo kye kibafuula okuba okay nti lwakuba bo bafunyeyo ka publicity kana akatono anti kakati publicity ebiseera ebisinga abantu baba motivated nga balabye olaba ne gundi yali aginywa kitegeeza nyinza ofuukanga nange kanywe banaateeka ku motoka eyo anti abavubuka yes alowooza nti olw'okuba gundi aginywa naye agenda kufuukanga ki nga ye naye nomunaye ote oluusi oyinza gwobutafuuka nga ye n'owunzika nga oli butabika. So embeera yaffe eyo mu bavubuka tubasaba mwiko essaawa zino kyokola kigenda ku affectinga mu maaso eyo okyalina emyaka egy'okulivinga kati oli mu ssomero otandisa okunywa enjaga okoze repetition that repetition egenda kuba ekugoberera. Bwemba nga mbadde ne addiction nga y'amaanyi mukama nansaasira nenjivaamu nyinza okuba sikyanywa naye nga
nina effects zensigaza kuli gwadde sikyanywa kakati tugambe badde onywa njaga amayirungi biki amannyo togenda goza gonna gatukulenga bwe gakola ki amannyo basobola gafunya solution basobola naye waliwo agaba gavunze galwadde naddala amayirungi nago tugajjamu ne tukulaga ntukuteekamu amala that is fine oluusi oyinza okugivaako ng'omutima olwedde ekibuba kibali kifunye obuzibu liver cirrhosis oyinza okugivaako nga your reproductive part ebadde affected yes wano ogivuddeko physically but effect gyekyaleka munda eyo mubiri ng'ate otandika kulwanyisa birwadde bizze just because nti wali omisusinze ki drugs ezo yes okay ogambye beke ezimu ze bakozesa to treat us mu malwaliro nazo zirina issues so use them as prescribed by the doctor exactly failure there are pain killers if you try to self prescribe yourself okuba nti okola self medication bane Ugandans abampulira self medication is not so good eddagala erisinga lirina that effect of addiction nga every time we want to take that same medicine era wobanga amwe abakadde buli ssaawa mpa obweke bwange obumireko mu nsawo otambula n'obweke ebiseera ebisinga oli addicted ne tokola ki tomanyi nawe toyawukana nnyo n'oli anywedde ki kati ate bano aba pressure diabetes abateekebwa ku ddagala for a lifetime nabo bali addicted not really that is they're not addicted abo they have chronic issues kati kubanga eddagala teririmu effect ya pain ebiseera ebisinga teriba addictive yes naye eddagala concerning ne pain ebiseera ebisinga lyeribeera ne issue eya caffeine addiction okay by the way ne kaawa oyo kaawa coffee mulimu abantu abamalira bagetting addicted to coffee yasa kwebaka nga takanyedde soda pepsi soda pepsi osanga olinga abatali basitanywa basinywedde ka soda nalina poliisi eyo nange nga nesaawa ez'omwendo ogw'ekiro osobola ozuuka ne pepsi eyo olwokubanyuma akalungo kali kati weesanga nga omutima gukoze eki gukyagala yes ezo carbonated drinks ebiseera ebisinga naso kasoba ngozikozesa nnyo so leading to addiction kati nayo yali addiction yes kasoba how did you fight it buli ssaawa okyejjamu nomanya nti kakati I have to reduce obadde onywa obucupa 6 nogamba no kati ngenda kunywa obucupa 3 ogenda okulaba nga kitandisa okuvaamu you even substitute you can substitute olaba nga ekintu otandisa okukwatagala ennyo ngomanya this problem the thing may have an issue so oyinza okirwanyisa mpola mpola you can fight it okay baali betusaana okwetolooza when we find ourselves in such a situation ate nga ndabika njikooye njagala okwetaasa njibeemu who are the best people to surround myself? First of all, the family members are so supportive. Now there are family members. You don't need to be judgmental to these young girls and boys. I think that's judgmental because we are equally affected. So in one yatandika omwenge yagutandika atya yagwava mu fridge. He has seen you drinking for all the rest of your time. Kati atono wakati mama wange tanywanga nako mama wange yazalibwa yes kati tebanywanga ko mu fridge temunyanga mwenge and then I see you drinking exactly tokambu wala omwana ono yogera naye omukansoling omubuulire the benefits eziri lweyinge ebirungi n'ebibi aba ategeera ne tobeera so gundi from one day wekenadamu kulanga onywa omwenge tomanyi bbanga lyakunyweredde kati ekitegeeza abaana bangi batwala mu rehabilitation sooka olabe sooka omubuuzi lwaki agunywa find out the reason bw'omala ofuna reason then osobola omulinkinga to supportive groups oba tosobola kukola ekyo waliwo abasobola okikola ki wabasobola okukikola ne boogera n'abaana abo me I have counseled very many young boys and girls and I have left waliwo akavubuka kano kali kisaasaawo bambi kandabanga nnyo ku TV kajja kafuna enamba yange ne kankubira twogera nnyo nako naye every time kankubira thank you my mentor you changed my life musawo Sam thank you very much I even one time called him emukono ne meeting and I was so happy seeing a smart boy okulaba nga ayakyusa obulamu bwe kubanga yanyumiza byonna bye yali akola nangamba okuva wayogera I tried to change and I'm okay and I have no problem with my parents I thank you very much so I always follow him up at Alipo University mbadde zijja mu following I like such young boys aba kyusiza bigabo bye twogera kabisobodde okukyusa I always call them aba balete mukono and we talk to them bw'oba tokisobola kwogera na mwana oyo always call us we can talk to those young kids we know what to tell them
we know the reference. Nsobola nomuteka motoka ne muvuga paka butabika ne mulaga where the companions are, how they behave. Waliyo butabika tulinawo department ya alcohol. Nalaba nti abantu abanywa alcohol, that's where they deserve. Aba ne bana abanywa enjaga, this is where they deserve. Kati gwe nowe judging anolaba wawo ogenda okufittinga. You start judging right to yourself. Nuga, then I have to step back. Kino kyenkola sikituufu. Tulabira abantu bemulabiddeko bembadde mwegomba nga banywa omwenge nga bakyuse, now they are human beings. Bali performinga bulungi nnyo. So abazadde tembera judgmental, abasumba tukole omulimu gwaffe mubuliza abaana bano. Teekayoko ku topic nga yakozesa Ebilagalagala. Topic zetubulya tolowooza nti abali saved tebanywa. Nabo abali saved bennyini abajja mu kyakyo oluusi baagala kuyambibwa naye nga tebafuna access ekola ki eyambibwa nagamba nti ne pasita nywa enjaga woowe nnyabo teweekanga si kipya muwe right counseling omwana oyo amanye nti no effect y'enjaga yeno gyenkola ki gyennina. Abasomesa, you are very good gatekeepers to these young kids. All gatekeepers, buli muntu gatekeeper kitegeeza omuntu yenna abeera n'abaana oba taking care of the young people. You can always give them good advices. Nenga okusiga ba parents, you don't have time for your children. Tomanyi mize mwana wo gyakola ki gyakola. Ffe tulina anti waffe gye twakulira mami Gatro na Mirembe mami tukwebaza olw'otukuza obulungi. Naye tulina muto waffe mwana wako jja waffe yali musajja mugezi n'asoma n'abeera okusomesa ne bamwana government n'atandika okunywa enjaga. Essaawa zino mulabo ali mukono. Obusungu yabujanga mami Gatro yali tabaliisa. One time yatukubya ku kibooko yagala n'anywa akasigala n'ajja akasuula mu toilet. Kati mami agenda okuyingira mu toilet eyo yaffe kati kumbe kasigala kagudde ki yatukala katafe n'abalenzi ki abuuza ani yakikoze ani yanywedde naye nga naffe tetumanyi yakoze ki kumbe musajja waffe yali anywedde yali balabala bali silence nga is very innocent, very smart. By that time, yasomera Namiryango boys nga bamanyi nga tulina tulowooza nti ayinza okunywa kawidi kumbe yakanywere n'akasula ku toilet. Abasomesa abalina abaana ba single schools nga mulimu single schools, those boys are addicted, those boys are drunkard, those dogs are drug abusers, those boys. Bwe muba mudiiringa nabo temubeera so rude, just be calm, talk to them in the right way. They will change slowly. Nete mulowooza mbu baana batuukirivu nnyo oba abaana babagaga tebabikola. Please, bino tebiriko mugaga. Abamu twekwasa mbu it's a stage. She or he will outgrow it at some point. Naye wagenda okukyukira to outgrow the stage. Nga stage teyagala muta. Exactly. Okay, nabuuza they say marijuana mu kyam. Is medical marijuana safe? Anything concerning about either medical or what, so long as it is marijuana, it's not safe and it will never be safe to you. Otherwise, you will find yourself where you're supposed to be. Where? Butabika, when you've run mad because of that. Never even think about medical marijuana. Which medical marijuana is safe? There is nothing like medical marijuana. Those are tablets and they are not even indicated this is from the marijuana moon derivatives. So to call a research work. We research abantu abasinga gwe mukolo w'ekisirusiru yatagasa. Toli musawo, toli pharmacist, toli scientist, gotandika kola research in medical marijuana. Where is the medical marijuana? Actually, young people, you should get to. I know that enjaga is used in the treatment of cancer. Yes. But kati abantu abamu kyebakola nga alimayo wali ebikoola mu compound atandika kujja buli kumachanga agulinga mujaja enjaga agirwanyise kansa ate nafulu enjaga is a raw material to make those painkillers. Ne baji modifying ne baji purifying ne baji jameke ekirungo ekisinga okuba obubi HB ne balekamu ekirungo ekitakosa muki bwe bonoga wali nga gwinitiwo n'oteeka ku kyayi n'onywa ekirungo kyonna ebirungi n'ebibi bigenze mu muki mu mubiri awo wava obuzibu naye nze siza kugamba genda onoge marijuana wo okubanga olwadde kansa otandika okunywa. No, that is wrong. All those are drugs and I stand strong saying nti teri drug n'emu gye nja kurecommendinga kukozesa kubanga those drugs will lead you to addiction. I have seen it's very difficult to treat omuntu afunye withdrawal syndrome over complications that is concerning about these drugs. First of all, Farida drugs zibakuwa okuva ku mwenge. They are the most expensive drugs. You cannot, any person cannot afford them. Eddagala libakozesa okuva ku njaga. They are rehabilitation. Ekiro kimu mu rehab. Ekiro kimu bwe kiti. Bayinza okusasula emitwalo 20 abiri goka. Nga badde no sabasaba mitwalo 7. Yalayisi.
naye nga rehab ziri mu mitwalo 7 mitwalo miliyoni ya sente kakati tatawo wabanga ate nga ziri si nyingi. They have limited space, they are few in number. So ja kutuuka eyo ogende okwagala okwadmitinga nga they can't take you away. Nga wajjudde batandika okuzunza then nze ngenda nembeera ebutabika n'olaba buli muntu ye bali eyo abanene babayita abanene nga bali eyo bali sufferinga with the ababede notonaga nono mbede naye ali eno sufferinga with the drugs era gwe ne webaza Katonda nti Father I thank you kubanga nkyali mulamu nga sinatuuka in this level. So eyo level ebambi nnyo emenya. So abavubuka tulina kirungi kyogenda kufuna mu drugs zino temulina akamu n'akamu okujjako okufuna ebiki twamulina ku kyalo neighbor olya nnyo omwenge fenga ekiro alinga yafuuka omusirikale w'okukyalo ekiro saa mwenda mugala wagundi anti baloopa ekiro akoze emisango gyonna emisana ekyalo mugitegeera kiro naye yafa omwana gwe yalekawo alinga omusikaawe kyekimu. Tata drunkard, mama drunkard, kiki kye twagambye history, family history. Oluka family history kakoze ki? Kagoberedde. Gwe lwolabiranga mama oli munywi ne taata oli munywi ne mu intermarriaginga mwino zaala omunywi kamwagale kamugaane. Era mu family wabayo ate wabanga omu ye munywi kubanga maama waaba abaana tanywa. Era still ka family history kabaayo. Ayinza okufaanana kajini ka taata akakola ki? Naye oli anywa najja n'emmwanyi nga yazinywedde maama alaba baki maama w'abaana alaba abasajja kujja na bbaafu yatuwadde guno omuti gwe watuwaddeko ziwagabye gwe guliwa ne baguwulula ne bagutwala yagutundiddeyo mu bbaala n'ebbaafu abagenda kunaaza abaana nga eno ndooza gye yanguzizza abagitwala abamu n'abakyala babawaayo naga mukyala wange musinze mu mukime mu mutwale. That is addiction embi nnyo. At least gifighting ng'ekyali ku primary stage than kugifighting nga omuntu akoze eki nga egenze ku stage ateekola ki eddako ebambi kubanga already oba full of complications than full of what omugirabye abayimbi ono mwe mwegomba mulabe how they are fighting addiction. There are live examples mubatunuulire balina sente naye olina akugamba nti sente tuzirina naye nwanye talent nemufa ate kambabuulireko abavubuka buli lwotabuka ku mutwe ne bakutwala ebutabika tewali alidayo kuwa kitiibwa anti buli kyokola nti oli mulalu. They will judge you in that way. Stigma ebe ekujjidde unless you change. Ate jjukira nti recommendation letter CV oba ogisse kubanga ne government webekuwa omulimu ekubuuza wali olwaddeko ku mutwe ekyo kyokka ne woba performing otya nga wawona tojja kutumatiza nti wawona kubanga once a drunkard you can even relapse back. Kyobulaba abavaayo ne bamanaginga bambi to beat the addiction ate bakola thrice work okulaba nti kati neweeyo mu bantu nkolere bantu okugezaako okuza ekitiibwa exactly okuprovinga kiri nti kati ate siyinza oli gwakola ki naye wajjamu engoye buli omu n'alaba obwereere bwo ku kyalo kakati okomyewo ku kyalo kyekimu ngoloza abantu bonna bonna ababala obwereewo baafa buli bakola bwe bati ng'otambula bagamba oyo kati ayambalidde kyempalinga ebiri munda tubiba kitegeeza no one will ever respect you at any one moment. Musawusa katuve wano abantu katubawe enamba yo ndowooza those stuck with addiction please get in touch with Musawo Kirya. Is it okay? Sagala bakusumbuwe. It's okay baba. Yakuba omuntu asaba atawanya omugenyi wange. Sijira bajinsomere. 0773 85 5262. Kuba WhatsApp me obuuze ebintu byonna bikwata ku byobulamu era ate still ne Farida ne kano kanka muntu nkubirawo mpite wakanjogere n'abaana bo baba bakusobedde bakulemeredde atafi otekemuko kasente byo tukusomeseza bwere nawe tekika bili okuva kati sabu ichawo katonaddayo kumuli mpozi Farida okusinga tumireka abasawo benkula nabo mu Kono General Hospital n'abayizi basona muzimwe namwe namba tumireko Mr. Rogers Rima nabo tumiddeko n'emikwano gyange gyonna Oliver Ganda Masi Habo Clinic Eruwero nawe tumiddeko na buli omagiriko mwe bali kutulaba mwe bali kutwagala mwe bali kwaga program eno MwasuzeMutya. This is one of the biggest programs I think in Uganda. It's a giant program. Abantu bangi bagiraba ate mwongera okugiraba kubanga ebiyiga bisibuka wano. Okay, so ogame 773 85 52 62 62. Yes, so Sam, you can find me. Okay, thank you so much. Wetu tugenze encha
era wetuli tobaawo.